Okay, so today we are going to learn a new chapter, which is chapter 12. Heat conduction and thermal expansion. Okay, everyone, are you guys ready? Boleh miss mula? Okay, I'll start here. So, the first part, today I'm going to teach all of you the first part of chapter 12, which is heat conduction. Okay, the first learning outcome is define. Define what? Define heat conduction. So, before we can define heat conduction, we must know the definition of heat and also the definition of temperature. Okay. So, heat is the type of energy. Heat is also known as heat energy lah. So, dia adalah the type of energy. The type of energy. So, heat adalah energy that is transferred. Tengok, perkataan dia pun memang dah tahu dia adalah energy heat ni. Energy transferred from a body. Body ni macam objek juga tau. Body is object as well. It's known as object as well. At a higher temperature to a lower temperature. Maksudnya, heat is an energy yang akan transfer daripada objek, from the object, a higher temperature to a lower temperature. So dia bukan daripada lower to higher temperature, but it is from higher to lower temperature by conduction. Ada 3 proses dia: conduction, convection and radiation. Okay, let's make a little note. So what is conduction? Conduction is when objects are in contact. When objects are in contact. So as you can see from here, so nampak tak? So ini kita panggil, oh no, sorry give me one moment. Okay, tak apa. So, dia adalah when objects are in contact. Okay, so convection. Convection adalah fluid current. It is fluid current that carries heat from one place to another place. Fluid current that carries heat from one place to another place. And radiation. Radiation adalah bodies that emit energy through electromagnetic wave. Bodies that emit energy through electromagnetic wave. Okay, so that is the definition of heat. So dia adalah energy. Energy transfer from a higher temperature to a lower temperature daripada objek itulah. So dia akan ada 3 proses, either conduction, convection or radiation. Okay, now let's look at the definition of temperature. So temperature dia adalah fundamental quantity. Okay, it is just a fundamental quantity that measure the degree of hotness of a body. Ataupun objek lah, nama lain untuk body ni adalah object. So that's all. That's the definition of heat and also temperature. Alright guys, do you have any question? Ke okay untuk Miss proceed? Okay. Okay, baiklah. So I'll proceed. So now, the most important part, you must know the definition of heat conduction. So, heat conduction is a process. Okay, dia adalah a process. Okay, a process. So, dia adalah process whereby heat is transferred through a substance from a region of high temperature to a region of lower temperature is either by conduction, convection
or radiation. So whenever ada perkataan heat conduction, you must know it is a process. Process of what? Process of heat transferred through a substance from a region of higher temperature to a region of lower temperature by conduction, convection, or radiation. That's all about definition of heat conduction. Okay, so far so good everyone. Okay, so you guys okay? Kenapa semua diam sangat hari ni? May I proceed? Boleh, Miss. Alright, okay. So next one adalah kita nak belajar solve problems. The next learning outcome is solve problems related to rate of heat transfer. Rate of heat transfer. Nama lain untuk rate of heat transfer adalah rate of heat flow through a cross-sectional area. So rate of heat flow ataupun rate of heat transfer ini kita tahu heat. Heat adalah Q. Okay, heat energy Q. So, bila ada perkataan rate, dia adalah over time. Jadi, rate of heat flow ini adalah dQ dt. So, this is rate of heat flow, dQ dt. So, as you can see, rate of heat flow ini sebenarnya dia adalah scalar quantity. So, maksud scalar quantity, dia cuma ada magnitude. Dia tak ada direction. Dan unit untuk rate of heat flow, unit dia adalah joule per second or watt. Okay, I have a question. We know, kan dia adalah dQ over dt. Dan kita tahu, Q ini adalah heat energy. So, heat energy. So, kalau Miss buat energy over time, awak akan dapat apa? What is energy over time? What will you get? Chapter 5. Energy over time adalah? Power. Very good. It is power. And we know unit for power adalah watt. Sebab itu, heat energy over time actually adalah power. So, unit dia adalah watt. Ini kenapa unit dia adalah watt. Okay, that's all. So, as you can see now, here kan macam Miss cakap, heat conduction dia adalah proses where heat is transferred through a substance from a region of higher temperature. So, nampak tak? Hotter to cooler. So, region of higher temperature to lower temperature. So, from here, we know temperature 1 is greater than temperature 2. So, maksudnya, as the heat is flow through a distance. Okay, contohnya heat, nampak tak? Heat flow from T1 to T2, dia akan ada distance ataupun length kan. Dia punya temperature is increases. Okay, as, Miss ulang balik as heat is flow through a distance. Maksudnya semakin meningkat distance dia, semakin menurun temperature awak. Okay, yang tu tak apa, nanti Miss akan tunjuk graph in order to make you understand better. So, rate of heat flow. Dia ada equation dia. Equation dia adalah dQ over dt equals to negative Ka dt over dx. So, this is the formula for rate of heat flow. So, where dQ over dt is the rate of heat flow ataupun rate of heat transfer. Okay, then A. A is the cross-sectional area. Okay, dan K. Okay, K is very special. K ini adalah thermal conductivity. So, what is K? K is the ability of material to conduct heat. Okay, buat nota sikit ya. Thermal conductivity adalah ability of material to conduct heat. And so,
If you punya K tinggi, maksudnya dia adalah conductor. If you punya K rendah, maksudnya dia adalah insulator. And unit untuk thermal conductivity, unit dia adalah watt per meter per degree Celsius, or dia adalah watt per meter per Kelvin. Okay, that's all for K. So awak kena ingat, kalau K awak tinggi, dia adalah good conductor of heat. So kalau K dia rendah, dia adalah insulator. Okay, now let's proceed with DTDS. DTDS ni banyak sikit Okay, untuk DTDS, Miss tulis dekat sini ya. Kejap. So, DTDS. So, DTDS is temperature gradient. Okay, dia adalah temperature gradient. Ataupun dia juga dikenali sebagai the ratio of the temperature difference between 2 points to the distance between these points. Okay, maksudnya, kejap dia macam banyak pula ayat So, misalkan ringkaskan dia dalam bentuk formula. Dia sebenarnya adalah T2 minus T1 over X or T final minus T initial over X. So, as you can see here, we have initial temperature which is T1 and we have final temperature which is TF. Okay? So, dia literally dia adalah final temperature minus initial temperature over X. This is temperature gradient and unit for temperature gradient adalah degree Celsius per meter or Kelvin per meter. And untuk X ini dia very special. X ini kan dia very special. So X dia boleh jadi sama ada length or thickness. Okay, macam mana kita nak bezakan sama ada the length or thickness? Okay, for example, I have a metal cube. Dan and another one I have a rod. Okay, for example lah. So, contohnya dia cakap heat. Okay, contohnya kalau Miss panaskan dekat bawah ni, maksudnya heat flow dia adalah daripada bawah ke atas. Okay, contohnya kalau Miss panaskan rod ni daripada belah kiri. Sorry. So, kalau Miss panaskan rod ni daripada belah kiri, heat flow dia adalah from left to right lah. So, ini adalah heat flow yang warna biru ni. So, maksudnya sekarang initial temperature dia akan start from here, T1 to T2. Sama juga, ini adalah T1 to T2. Jadi, X dia, ini kalau untuk rod, X dia adalah length. Kalau jadi macam metal cube ni, dia boleh jadi thickness. Ini beza dia. So, ini boleh jadi length, ini boleh jadi thickness, ketebalan dia. Okay, that's all. Boleh bezakan tak yang X ni? So, korang jangan confuse. So, bila dalam soalan, kalau dia cakap thickness tu pun dikira sebagai X. Okay, kids, are you guys okay? So far, so good? Yes, Okay, what about the rest? Okay, alright. Terus lagi masuk untuk korang salin. Okay, once you guys are done, do let me know ya.
Okay, now may I proceed? Yes. Yes, okay, baiklah. Mari Miss proceed ya. Okay, now, so rate of heat flow, dia akan depends on 4 benda je. The first one adalah thermal conductivity dia. So, awak kena tahu sama ada K dia increase ataupun K dia decrease. And then another one is the cross-sectional area. And then another one is the thickness of the material, dx, ataupun length of the material, dx. Or ataupun temperature difference between the two sides of the material. So temperature difference dia adalah awak betul dia sama ada macam ni ataupun dt, but we know dia adalah T2 minus T1 ataupun korang nak tulis sebagai final temperature tolak initial temperature, no problem. Okay, so rate of heat flow will only depends on these 4. Rate of heat flow through an object. Okay, next one, kita akan buat example 1. Okay, may I proceed to example 1? Tak apa sangat pun, korang just salin. Okay, so example 1, dia cakap, a metal cube has a side of 8 cm. So for example, this is your metal cube. Okay, has a side of 8 cm. So means like everything is 8 cm. Okay, and the thermal conductivity, maksudnya K dia, thermal conductivity adalah 250 watt per meter per Kelvin. If the two opposite surface, okay, two opposite surface, maksudnya maybe from two opposite, this one and this one, has a temperature of 90 degree and 10 degree Celsius respectively. So maksudnya, T1 dia contohnya lah kan, T1 dia adalah 90 degree Celsius and T2 dia adalah 10 degree Celsius. Kenapa Miss tahu T1 adalah 90 degree Celsius? Sebab awak kena ingat T1 is always greater than T2. This is the concept. Calculate the temperature gradient in the metal cube. So Miss kena calculate temperature gradient. So what is the formula for temperature gradient? Cuba tengok balik. Apa formula temperature gradient? Anyone? T2 minus T1 divided by X. Very good. So sebenarnya temperature gradient adalah dt over ds. Where dt awak ni adalah T2 minus T1 bahagi dengan X. So T2 awak dah tahu dia adalah 10, T1 adalah 90 and X. X kita berapa anyone? Dia akan flow from here to here. So berapa kita punya X? 8 cm. Very good. 8 cm, is tukar dia kepada meter. So you tekan calculator, you akan dapat negative 1000 Kelvin per meter. Okay, this one, kenapa Miss guna Kelvin? Kenapa Miss guna Kelvin per meter? Sebab dia adalah SI unit. Okay, kenapa Miss tak tukar ini ke Kelvin? Why I didn't change 10 degree and 90 degree to Kelvin? In case kalau korang tukar pun, you can try 10 plus 273.15 dengan 90 plus 273.15, bila korang tolak balik, you will still get the same answer. That's why Miss tak tukar. And it's not going to be a big problem if you tak tukar pun. Okay, so I repeat. So I don't have to change degree Celsius to Kelvin because if Miss tukar, they still will get the same answer. So I'm not going to waste time dan tukar dia. Alright, next one, dia kata quantity of heat flow. So, bila dia cakap quantity of heat flow, dia minta apa? Anyone? Quantity of heat flow. Dia minta apa sebenarnya? Rate of heat flow. Okay, dia cakap apa? Rate of heat flow ke dia minta quantity of heat flow? Anyone? Quantity, okay. Bila dia minta quantity of heat flow, so dia minta apa? Misal panggil nama lah, Akilah. Akilah, dia minta apa sebenarnya? Quantity of heat flow. Okay, tak apa. Miss tulis dulu Miss tulis formula rate of heat flow.
rate of heat flow. So formula rate of heat flow adalah dq dt equals to negative Ka dt over dx. Sekarang dia cuma minta heat flow. Heat flow. Jadi bila minta heat flow, Miss nak cari dq dt ke Miss nak cari dq saja? DQ. DQ je. Betul, thank you. Dia nak cari dq sahaja. So what I'm going to do now, Miss akan darab dt dekat atas. So Miss nak cari q lah. So dia adalah negative Ka dt over dx darab dengan dt. So kita tahu thermal conductivity kita dia dah bagi 250. Area. Area. Macam mana nak cari area of cube? Anyone? Macam mana nak cari area of cube? Panjang darab lebar. Thank you. Betul. Panjang darab dengan lebar. So, kita akan dapat 8 times 10 to power of negative 2. Miss tukar kepada meter darab dengan 8 times 10 to power of negative 2. And then dt dx. dt dx kita dah cari dekat soalan A which is negative 1000. And then time. Time taken dia adalah 10 minutes. Miss wajib tukar dia pergi second. So, awak tekan kalkulator, awak akan dapat 96. Kejap, Miss tak ingat jawapan dia. 1, 2, 3, 4 joule. So, ini adalah area. So, this is the area. And this is the time. And ni adalah dt dx dia. Dan ini adalah K dia. Okay. Okay, once you guys are done, korang boleh try example 2 by your own. So, Miss akan bagi hint Miss akan bagi hint. Dia cakap an insulated spherical glass bulb. Okay, lukis dulu glass bulb. Contohnya spherical kan. So, awak anggap ini adalah spherical glass bulb. Spherical glass bulb ini, dia akan ada radius 2.5 cm. And thickness dia adalah 0.4 mm. Okay, thickness thickness, ketebalan dia So, whose outer surface temperature is 30 degrees Celsius. Okay, kita anggaplah dekat sini outer kan. Outer dia adalah 30 degree Celsius. And dia akan dissipate 55 watt of heat. So, bila dia cakap 55 watt of heat, apa yang korang faham? Dia adalah apa? 55 watt. Dia adalah heat flow ke dia adalah rate of heat flow? Heat flow. Rate of heat. Yes, dia adalah rate of heat flow. Sebab 55 watt. Okay, remember. And then lepas tu dia cakap given the thermal conductivity. Okay, ni tak apa. Ni adalah K dia sahaja. Okay, ini adalah K dia. Calculate the temperature of the inner surface of the bulb. So, maksudnya kita nak calculate T1. Okay, kenapa outer adalah 30 degree Celsius? Okay, outer dia adalah 30 degree Celsius. Awak kena faham, bulb ini, contohnya kan bulb. Dia akan panas dekat dalam, baru dia akan panas dekat luar. Jadi sama juga macam kes ni. So, initial temperature dia adalah daripada dekat dalam dan dia punya final temperature adalah outer punya temperature. So, sebab tu initial dia adalah T1. Kita sebenarnya nak cari T1. Okay, so Miss dah bagi hint. Korang try cari T1. Okay, now kalau korang nak cari area of sphere pakai formula apa? Area of sphere? Nah, siapa ingat? Area of sphere macam mana nak cari? Pi R. Nah, betul lah tu pi r squared. 4 pi r squared. Sebab ini adalah sphere. Dia bukan circle Sphere. Sphere dia adalah 3D. So, kalau sphere dia adalah 4 pi r squared. Okay, korang try buat ya untuk example tu. Lepas tu kita bincang. Mesti bagi hint dah.
Okay guys, can we discuss? Chicks? Huh? Boleh. Boleh. Okay, mari kita discuss ya. So dia cakap an insulated, okay, mesti baca soalan kan? Okay, tak apa. Kita cari je lah. So dia minta kita cari T1. So Miss akan pakai formula rate of heat flow. So Miss tahu rate of heat flow adalah 55. And then K dia dah bagi tahu 0.84. Nak cari area dia, kita tahu formula dia adalah 4 pi R squared. Dan R dia adalah 2.5 cm. Miss tukar dulu kepada meter and then squarekan dia. And then dt dx. So dt dx Miss cari dulu. Kita nak cari perubahan temperature over x. X dia adalah thickness dia. 0.4 times 10 to power of negative 3. So rearrange the equation, Miss akan dapat temperature difference negative 3.336 degree Celsius. Jadi kita tahu temperature difference dia adalah T2 minus T1 ataupun untuk kes ini dia adalah T outer minus T inner. Jadi apa yang awak boleh buat, awak tahu temperature difference dia adalah negatif 3.366 degree Celsius equals to T outer. Kita nak cari apa? Kita nak cari T inner. T outer adalah 30 dan T inner dia kita nak cari. Jadi tekan kalkulator, awak akan dapat T inner dia 33.336 degree Celsius. And you have to make sure T1 awak bigger than T2. So maksudnya your T inner is bigger than your T outer. Sebab rate flow of heat adalah daripada dalam ke luar. Sebab tu temperature dekat dalam bulb is higher compared to temperature dekat luar bulb. Itu sahaja. Okay, now for example 3 and example 4, dia akan jadi homework. Esok Miss akan bincang waktu lecture. Okay, boleh Miss proceed? May I? Boleh. So here will become homework and here will become homework as well. Okay, yang ni sangat mudah, ni sangat cepat. Okay, so now is the second part. Miss akan nak ajar adalah discuss graph of temperature distance. So now we are going to discuss graph. Graph apa? Graph temperature against distance graph. Nampak tak graph ni? Temperature against length, length ataupun distance. Graph for heat conduction. Untuk heat conduction, true, ada dua benda. Satu insulated dan another one is non-insulated rods. So kita akan belajar untuk dua graph. Insulated and non-insulated rod. So now the first one adalah heat conduction through insulated rods. So bila cakap pasal insulated rods, maksudnya awak punya rod ni is covered. Covered ataupun kita cakap insulated lah. Your rod is covered ataupun insulated. So bila dia insulated rod ni, benda pertama yang kena datang dekat your mind adalah no heat loss. No heat loss. Ini sangat penting. So bila dia insulated rod, maksudnya dia adalah no heat loss. Okay, sebab itu kalau kita baca ni, dia cakap if the rod is completely covered with good insulator, no heat loss from the sides of the rod. Maksudnya tiada kehilangan heat. Okay, therefore, kalau assume no heat is lost to the surrounding, therefore, heat can only flow through the cross-sectional area from higher temperature to lower temperature. So, maksudnya kalau awak perasan yang warna merah ni kan, okay, yang warna merah ni, dia adalah heat flow. Okay, yang warna merah ni semua adalah heat flow.
So semua ni kan dia adalah heat flow. So heat flow elok je lah from T1 to T2. Maksudnya no heat loss to surrounding. Tetapi dia masih sama. Temperature dekat T1 ini is higher than temperature dekat T2. Okay, so one conclusion yang awak buat, insulated, bila dia insulated, no heat loss to surrounding. Okay, lepas itu, jadi kita tahu dQ dt dia, rate of heat flow dia constant along the rod. Constant along the rod. So, macam Miss cakap, so heat flow adalah from higher region to lower region. And kita tahu, okay, sebenarnya awak kena faham satu benda lagi tau. Contoh cuba tengok. Contoh. Kalau lah dekat sini 60 degree Celsius dan dekat sini 20 degree Celsius. Kenapa? Sebab itu kalau awak perasan, semakin heat flow, ni kan distance daripada T1 sampai T2 ni dia adalah distance dia, length dia. So semakin meningkat your distance, as your x increases, your temperature akan decreases. Sebab itu awak cuba tengok graf ini. Semakin meningkat awak punya distance, so as your distance is increasing, your temperature actually dia tengah dropping tau, dia tengah menurun. Contohnya dekat sini 60 degree Celsius dan dekat sini contohnya adalah 20 degree Celsius. Itu maksud dia. And tetapi dia akan constant, rate of heat flow dia adalah constant along the rod. Kenapa? Okay, mari kita tengok. So when the rod is in steady state, okay, masuk steady state dia dah achieve thermal equilibrium. Thermal equilibrium. The temperature falls at constant rate. Okay, this is very important. Can you highlight apa maksud temperature falls at constant rate? So maksud dia adalah dia akan falls macam mana tau? 60 degree Celsius dia akan jatuh contohnya 59 degree Celsius, 58 degree Celsius, 57 degree Celsius and etc. So maksudnya dia punya cara dia drop, temperature tu drop, fall pun dia adalah secara constant. Jadi bila dia punya temperature tu drop secara constant, falls secara constant, maksudnya sekarang rate of heat flow dia is constant along the rod. Sebab tu dia cakap sini, rate of heat flow constant along the rod. This causes the temperature gradient will be constant as well. Kenapa temperature gradient? Okay, awak kena faham temperature gradient tu apa? Okay, contohnya daripada graph temperature length ni, Miss boleh cari gradient dia. So ini adalah gradient. So gradient dia adalah dt over dx. dt over dx. So temperature dia adalah, gradient ni, temperature gradient ini constant. Maksudnya dia juga adalah sama. So dt dx dia pun adalah constant along the rod. Alright. Gradient dia still the same at any point. Gradient is same at any points. Okay, that's all. Boleh faham tak yang graf ni macam mana guys? Okay ke? Adik-adik? Okay, Miss. Alright. Kalau okay, nice. Right, so kita ada straight line graph. Kalau straight line graph, awak memang kena tahu gradient dekat mana-mana point awak ambil pun dia tetap sama. So this is for insulated rod. So maksudnya no heat loss. Heat dia adalah preserve. Maksudnya heat dia akan transfer je daripada T1 sampai lah T2. So maybe from here lah, from point X to point Y. So heat dia akan transfer sahaja without loss of heat. Okay, may I proceed? Yes, ma'am. Yes, sir. Okay, I'll proceed. So the next one adalah heat conduction through non-insulated rod. Okay, dia adalah non-insulated rod. Maksudnya sekarang dia tak akan covered dengan ataupun the rod is not insulated anymore lah. So when the rod is not insulated anymore, okay, when the metal is not covered with insulator, thus heat is lost to the surrounding.
So maksudnya akan ada heat loss to the surrounding sebab dia tak covered tau. So maksudnya lagi satu, contohnya kalau awak perasan ni line dia the diverge. I mean the line of heat flow, lines of heat flow ni are divergent and temperature dia akan fall faster. Maksud fall faster adalah instead of falling at constant rate, dia akan fall macam ni. 60 degree Celsius, dia akan jadi 55 degree Celsius. Lepas tu tiba-tiba dia jadi 47 degree Celsius. Lepas tu 35 degree Celsius. Itu maksud dia fall faster. Near the hotter end than that near the colder end. Maksudnya, dia punya temperature drop dekat hotter end ini lebih cepat compared to dekat yang cooler end ni lah. So less heat is transferred to Y. So kalau awak perasan dia diverge tau. Dia punya rate of heat flow. Tetapi maksudnya kuranglah heat flow from X to Y. Maksud bahasa pasar dia, senang cerita sebab bahasa pasar tak semua heat flow from X to Y as heat loss to the surrounding. Okay. So maksudnya tak semualah heat flow sebab kebanyakan dah lost to surrounding. Tetapi masih ada je yang heat flow. Sebab tu dia cakap less heat transferred to Y. Okay, disebabkan ada loss of heat energy. Okay, sebabkan ada loss of heat. Okay, bila non-insulated korang kena faham ada loss of heat. So bila ada loss of heat, dia akan membuatkan temperature gradient gradually decrease. Maksudnya sekarang gradient awak tak constant. Dia akan decreases along the rod and result a curved graph where the temperature gradient at X higher than at Y. So maksudnya sekarang dekat T1 ini dia punya temperature tu tinggi, tetapi bila dia nak approach T2 dia dah banyak loss to the dia punya heat tu dah banyak loss to the surrounding tau. Sebab itu dia punya temperature gradient dia akan decreases. Okay, contoh Miss buat macam ni So contohnya ada point A, point B dan juga point C lah. So contohnya dekat sini point A, dekat sini point B dan dekat sini contohnya point C. So kalau awak perasan, kalau Miss nak cari gradient dekat point A, gradient dia akan lebih besar compared to point B dan juga point C. So the gradient here maksudnya dt dx here is higher compared to dt dx at point C which is smaller. So apa yang awak boleh cakap sebenarnya dekat dekat-dekat dengan X ini, okay, near end the X ini, dia punya temperature gradient is greater. So bila temperature gradient dia is greater, maksud dia dq dt dia pun adalah tinggi. And then dekat sini dq dt dia akan jadi rendah sebab temperature gradient dia adalah rendah juga. So that's the conclusion that you can make. Okay, so Miss buat macam ni. Kita tahu formula dia adalah dq dt for rate of heat flow negative Ka dt over dx. And we know actually dt dx temperature gradient dekat X adalah yang ini tau, hujung ni, X dengan Y. At X is greater than temperature gradient at Y. Okay. And macam ni cakap, kalau temperature gradient dia greater dekat X, maksudnya rate of heat flow dia pun is high lah dekat X compared to dekat Y. EQ. Kejap. Salah tulis pula. dq dt at Y. This is the conclusion that can be made. Okay, boleh ke guys? Do you have any question regarding heat conduction through non-insulated rod? Nak Miss explain lagi sekali ke? Okay, tetapi K dengan A dia always constant around the rod. Always constant along the rod. Constant or same lah. Maksudnya, awak punya thermal conductivity dan awak punya area tak akan berubah. Yang akan berubah adalah rate of heat flow dan juga temperature gradient. So, I repeat.
For non-insulated rod, dia akan ada loss of heat. So bila ada loss of heat, so bila heat tu nak flow from X to Y, dekat dengan X tu dia dah ada heat loss to surrounding. Tetapi ada juga heat yang sampai dekat Y. Tetapi disebabkan dia ada loss dekat surrounding, kita biarkan, dia punya temperature gradient dan juga rate of heat flow dia tinggilah dekat area X ini. Okay, so tinggilah waktu tu sebab dia tengah flow kan heat dia. Tetapi bila dia sampai dekat Y, rate of heat flow dia dah berkurangan. Sebab kebanyakan heat dah lost to the surrounding. So bila rate of heat flow dia dengan temperature gradient dia akan jadi rendah bila dah dekat sampai dekat Y. Sebab ada loss of heat. Okay, so far so good. Boleh faham ke? Boleh. Okay, do you Boleh, have any Miss. question? Boleh ya? Okay. Alright, next one. Korang dah habis salin ke? Dah? Okay, kalau dah, Miss nak masuk the last part for today, which is combination two metals in series. Okay, this one adalah awak akan ada two material, cerita dia. Two metals in series. So, bila two metals in series, no heat loss to surrounding. Korang kena tahu benda tu dulu. No heat loss to surrounding. Contohnya, you will have two material, material C and material D. For example, one is iron, one is plastic, or one is iron, one is wood, iron, copper ke anything lah. So, you will have two materials. Okay, two materials. And they are insulated, means they are covered. Okay, they are insulator lah, maksudnya they are covered. Kalau awak perasan dia tulis the insulator ni semua ni. Okay, contohnya sekarang, awak kena faham one thing. So when you have two material, sekarang kan dia cakap dekat sini, thermal conductivity of C is greater than thermal conductivity of D. So maksudnya sekarang, siapa yang dapat able to conduct heat better? Material C ke material D? Any? Material. Very Material good. C. Very good. So material C conduct heat. Betul, very good. Kenapa? Sebab K dia tinggi. Okay, Miss tulis Material C can conduct heat better than material D. Kenapa? Sebab thermal conductivity for C is greater than thermal conductivity for D. So sebab itu contohnya material C ni kan dia dapat conduct heat better. Jadi contohnya awal-awal temperature dia 20 degree Celsius. Tetapi bila dia dah reach dekat T3 ini, dia punya temperature akan jadi 19 degree Celsius. So maksudnya sekarang dia cepat panas. So dia adalah cepat panas. Material C ni cepat panas. So bila cepat panas, Miss buat bahasa pasal sikit nak bagi korang faham cepat panas. Jadi temperature difference dia berkurangan. Okay, temperature difference dia adalah berkurangan. So cepat je material C tu panas. So kenapa Miss tahu temperature difference dia berkurangan? Sebab okay, contohnya Miss ambil je lah 19 tolak dengan 20. So Miss akan dapat negative 1 degree Celsius. So nampak tak kurang sahaja dia punya temperature difference. Tetapi kalau material D ni dia ambil masa yang lama untuk conduct heat. Jadi kalau heat nak flow daripada T3 ke T2 dia akan lama. Contohnya kalau kat sini 19 degree Celsius, maybe dekat sini 10 degree Celsius. So nampak tak? Dia akan drop dengan sangat lama. Jadi dekat sini dia akan jadi lambat panas. Lambat panas dan dia punya temperature difference dia adalah tinggi. Temperature difference dia adalah tinggi. Kenapa? Sebab Miss tahu Miss boleh ambil 10 tolak 19, Miss akan dapat negative 9 degree Celsius. Sebab dekat sini, kenapa dia jadi macam ni? Sebab thermal conductivity untuk material C is higher compared to thermal conductivity for material D. Jadi kalau awak tengok kita nak cari gradient dia, gradient dia kat sini small, tapi dekat sini gradient dia besar. So bila gradient dia small, maksudnya sekarang dt dx dia small when K dia higher. Bila thermal conductivity dia tinggi. Tetapi yang ini dt dx dia big when K dia adalah
smaller. Okay, so itu beza dia. Itu beza dia. Okay, boleh faham tak yang ini? Kids, boleh ke? Boleh. Alright, kalau boleh, okay, Alhamdulillah. And awak akan kata, tengok dia cakap, when steady state is achieved, okay? Contohnya, bila dah capai thermal equilibrium, rate of heat flow through both material is the same, constant. So, maksudnya sebab dia orang together tau, melekat together. Jadi, dia punya rate of heat flow tu adalah sama. So, maksudnya, dQ dt of material C ini sama je dengan dQ dt of material D. Sama sahaja. Sebab apa dia sama? Sebab dia dah constant. Sebab rate of heat flow dia memang dah constant. And then kita tahu. So kita boleh buat satu conclusion. Kan kita tahu thermal conductivity for material C is higher than thermal conductivity for material D. Jadi kita tahu bila you punya thermal conductivity higher, maksud dia you punya temperature gradient adalah rendah. So sebab itu DTDC temperature gradient untuk thermal conductivity untuk material C is lower compared to temperature gradient for material D. Sebab material D dia punya thermal conductivity is low, rendah. Itu sahaja. Okay, boleh ke guys? Do you have any question? Ada apa soalan tak? Nak Miss ulang kat mana-mana ke? Siapa tak faham apa-apa ke? Okay, are you guys okay? Boleh ke? Boleh. Okay, Miss nak tanya, graph ni korang ada problem tak? Boleh faham tak? Okay, Miss nak cakap contoh, bila dia cakap rate of heat flow dia sama, so maksudnya sekarang awak dah tahu je lah. Maksudnya negatif Ka dt dx sama jugalah dengan negatif Ka dt dx. Cuma ini adalah untuk material C dan ini adalah untuk material D. Sekejap Miss tulis dulu So, bila dia cakap rate of heat flow dia sama, awak boleh buka equation dia. Dia akan jadi macam ni, negatif Kc, AC, and then dt, C over dxc sama juga dengan negatif Kd, AD dengan dt, d, dxd. And one thing korang kena faham, kalau dia punya rate of heat flow ni sama, maksud dia area awak adalah sama. AC sama dengan AD. Jadi awak boleh potong area. Itu maksud dia. So nanti kalau korang buat soalan, korang akan nampak better lah soalan tutur. Okay, I think that's all. So korang punya homework adalah example 3, example 4, and then tutorial question number 1 until number 4 kot. Kejap Miss check Yes, number 4. Miss akan bincang waktu lecture tomorrow. Boleh ke? Boleh. Sikit je, ni sikit je. Miss serius, sikit je. Miss dah check tengok. Ni memang sikit je. Example 3 dengan 4 tu senang je. So yeah, I think that's all from me for today. If you have any question, you may stay. Kalau tak ada soalan, that's all. Okay, thank you everyone. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay, Thank welcome. you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay, welcome. Thank you, Thank you, Miss. Okay, welcome.